Salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Fire Emblem. J'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude. La dernière fois on avait fait une mission, après beaucoup de quartiers libres que j'ai zappé. Damn it was all so pointless. I've never seen so many people utterly heartbroken. Forcing innocent citizens to risk their lives? That man was not a noble, but a monster. What could have pushed Lord Lenato to this point? Everyone was a bit shaken by the militia fighting alongside our enemies. If only everyone could face reality so unflinchingly. The commoners who allied themselves with Lord Lenato believed they were fighting for a just cause. It would be disrespectful to consider them simply victims when they died for what they believed in. Still, we have no choice but to eliminate those who cling to unreasonable ideas of justice. Even if our enemies are the gods themselves, we must never lose sight of our goal. Là, parce que s'opposer à une divinité c'est chaud Is quand it? même. Such a day may come, whether you expect it or not. You should be ready. Really, I'm just like Lenato. I, too, will be the sort of ruler who's willing to risk the lives of my citizens in service of a higher cause. It's not possible to change the world without sacrifice. Dying for the greater good is not a death in vain. Professor, I'm afraid this incident is far more serious than anticipated. I found this on Lord Lenato. It's a note that mentions a plan to assassinate Lady Rhea. We can't tell who sent it, so the source is suspect, but the content is too disturbing to ignore. We must report this to Lady Rhea right away. I hope that it's nothing. Ok, super. I am glad to see that you have returned safely. The goddess is Alors c'est bien que tu gracious sois with heureuse her pour l'instant, mais divine on essaie de protection. te tuer. But it was not only her divine protection that shielded you, was it? You are just as skilled as I had hoped. I am not so sure. I heard some of the students were hesitant about fighting militia. However, we must punish any sinner who may inflict harm upon believers, even if those sinners are civilians. I pray the students learned a valuable lesson about the fate that awaits all who are foolish enough to point their blades towards the heavens. Our real concern is what Catherine reported. The secret message that was in Lord Lenato's possession. It contained a deplorable plot to target the Archbishop on the day of the goddess's rite of rebirth. The plan seems unrealistic at best, but a threat is a threat. We must maintain constant vigilance. To that end, I would like for you and your students to help with security on the day of the ritual. Ça c'est bien. That is most reassuring. You have my gratitude. The rite of rebirth is of paramount importance. It is when the Church of Seiros and its believers unite to pray for the return of the goddess. The Archbishop and I will be confined to the Goddess Tower once the ritual begins. Of course, the knights will be on high alert as well, but there aren't enough of them to keep watch on every corner of the monastery. It is far from ideal to be forced to mobilize students, but the gravity of this situation requires that we all bend to avoid breaking. While there is no need to fear for my safety, we cannot turn a blind eye to those who would blaspheme so heinously. With any luck, this will all be for naught. Still, be on your guard. Ah, ça pourrit un peu l'ambiance quand même. Putain, c'est incroyable, je peux save avant le dialogue, après le dialogue. Oh là, j'appuie sur aucun bouton. Je veux pas envie de repasser un truc comme ça. Part 1. White clouds. Blue sea moon. The goddess's rite of rebirth. As the sun grows stronger and the nights grow ever shorter, the blue sea star returns to the sky once more. Believed to be the goddess's home, her followers look to the star and commence celebrations of her rebirth. On the grounds of Garreg Mach Monastery, a grand ceremony is held in honor of the
this much anticipated event. Every true follower of the Church of Seiros is sure to be in attendance. Bon, c'est pas grand-chose qu'on rate hein, si on passe le dialogue, mais bon, j'ai envie de le laisser, quoi. Allez, cours jusqu'au bout du chargement. Ce serait bien que le chargement te suive, par contre. Ça, c'est un autre problème. Ouais. Évidemment, on offre des fleurs, même si je l'aime pas trop, hein, mais... On va jamais dire non, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens de dire non. Ah, que se passe-t-il le samedi 5? Our mission this month is to patrol and set up defenses to stop the assassination plot. I wonder if an assassination attempt is truly the goal of our enemy. Yes, I think so too. A barely concealed secret message trying to distract us from whatever's really going on. Alors en vidéo, j'ai pas encore montré les dialogues par contre des relations entre les gens. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Parce que sinon je le fais de mon côté. Many valuable weapons. Perhaps that is their aim? I hear the monastery has a treasure vault too. Seems like the sort of place a foe would like some alone time in. Garreg Mach is immense, and not just above ground, but below as well. Perhaps their aim lies beneath the monastery. It seems to me that we should search the monastery for a clue as to what the enemy might be after. Of course, we must never underestimate the need for preparedness, in case a battle should ensue. A secret meeting, Professor? Oh, we haven't been introduced. I am Shamir. Shamir is one of the Knights of Seiros, and this young man is... I work for Lady Rhea, and I'm Shamir's Mais tu apprentice. cherchais le balai the partout name's la dernière Cyril. fois. Yep, I help Lady Passer Rhea le with balai? all kinds of stuff. I've got to protect Lady Rhea, so that's why I've got to learn all I can from Shamir. Cyril adores Rhea. That aside, Par contre, elle a if you les need classes. anything, Hein. ask. On peut la recruter? La fille qui voulait recruter tout le monde. Mais ouais, mais... Ah, on n'a pas les batailles dans tous les quartiers libres. Il y a quelqu'un que je peux faire passer... Ouais, non, mais toi c'est pour... Non, ça ne m'intéresse pas. Toi tu peux toujours un seul truc. Toi là, toi là. Non, ça m'intéresse pas. Ah, je peux même pas choisir genre me reposer. C'est... Non, c'est... Non, tu te reposes pas quoi. Bon, on va faire un peu de quartier libre quand même en vidéo. J'en fais pas beaucoup, mais on va en faire. Eh, coucou toi, t'as quelque chose à me dire? A hero's relic. C'est vrai qu'elle peut nous aider. However could I know something? Still, it is heavy on my mind. The stone within the sword. A glow of red. Oh, it is nothing. T'es sûr? Est-ce que tu m'inquiètes? Ah oui, c'est vrai. Comment je me téléporte déjà? C'est sur la carte directement? Ouais. Quitte à faire du quartier libre avec vous, autant que je le fasse en me téléportant. C'est moins chiant. Hop. Setting fire to the stables to distract everyone, to cause a commotion. It is the oldest trick in the book, but I cannot shake the thought that our enemies may attempt it. I will stand guard and watch over the stable, and the knight's horses. They are truly magnificent. Alors, tu veux faire quoi? Please, do me a favor. Bon, c'est pour la renommée quoi qu'on fait ça. Après... Après, voilà quoi. Je peux pas trop bien m'en servir de ça. Non mais moi je veux aller là. Je suis obligée de me taper tout le vestibule. T'abuses. C'est pas sympa. Hein. C'est qui veut me parler?
Ah, c'est là-bas. Qui es-tu? Ingrid. Lady Rhea lifts the spirits of all the people of Fódlan. We cannot allow her to come to any harm. Hi, Professor. Did you need something? I've actually got plans, so let's talk some other time. Oh, j'étais prête à rejoindre. Oh, mais non. Pour une fois que je voulais quelqu'un dans mon équipe. Ah, c'est pas cool. I've been in town procuring some supplies for Flame. Nothing out of the ordinary. Do not trouble yourself over it. I have something to ask of you. C'est quoi ta formation? Ah ouais, c'est cool quand même. Bon, ça m'enlève des points. I've been in town. Mais c'est pas grave. Parce que c'est vachement cool quand même. Non, je l'aime pas elle. Toi, t'es déjà dans mon équipe, on s'en fout. Professor Yuritsa seems very familiar to me, but I don't recognize his name. I guess the resemblance could be coincidental. Sa voix, elle est énervante. Oh, you want me to join your class? Well, I'm already having so much fun in my current class. Sorry to disappoint, but I'll have to decline. Je vais arrêter de vouloir recruter les gens, je pense. Hein. I figured it out, Professor. The enemy must be targeting Après, Lady pendant le quartier Rhea. libre, ça parle quand They're même gonna de la make it quête seem principale. like they're Hein. going after something else, but then they're gonna go for her. Du coup, c'est Impressive, peut-être des right? choses qu'on I'm fera. telling Les you, batailles, my je les ferai intuition's never pas en wrong. vidéo, mais peut-être que les quêtes comme ça, je les ferai en Hey, vidéo I du got a coup. favor to ask. Bon. Je suis censée trouver quelque chose ici déjà, donc ça va. Par où exactement? Ah, moi je me téléporte tout le temps. Let's see. All this talk of assassination plots. It brings back dark memories I prefer to keep buried. I doubt there is any correlation, and yet... it is nothing. I am sorry for allowing my mind to wander. My focus should be solely on guarding the monastery right now. J'ai vu un truc à ramasser avant, excusez-moi. What the? I hear you have fought alongside Catherine. I would wager that her power exceeded your Ouais, non, elle est pas rapide. expectations. Had you the chance to witness her relic? Thunderbrand, glowing red. That glow is a sure sign that her blood contains a crest that harmonizes with that hero's relic. C'est tout ce que t'as m'apporté? C'était pas intéressant. Hein. Il y a un truc là-bas. Bon, déjà des trucs à ramasser. Oh, il y a lui là, le mec chelou. Eh, le mec chelou. C'est lui que je veux d'abord. You're skilled. Why won't you battle me? Mais je refuse pas. Mais je sais pas pourquoi, je pense que toi tu vas me rouler dessus en fait. J'ai jamais refusé de... Tu me dis que ça? You're skilled. Nul. Elle avait un meilleur rang, on verra.
dur. Flame spirit, protect me. Putain, c'est pas passé à grand chose là par contre. Hein. My heart is full of victory. Et maintenant? Allez. Oh bah surtout si elle fait ça. I will not be stopping. Là. On peut faire ça jusque quand en fait là? Ouais, enfin... Non. Non, là il y a quand même level up bien au-dessus. Hein. I'm glad I asked you. Ah, j'ai plus de points. J'ai plus de points. Et j'ai pas fini mes quêtes. Bon, en fait, ça va, hein, mais... Il y avait quand même ça. Ça, c'est important. On va aller parler à Delgarde et après on fait la fin du quartier libre. Où est-elle? Pourquoi je suis dans un coin comme ça? Our enemy's true target. What could it be? The monastery has been around for nearly a millennium. It's only logical that there are secrets here. We'd Ouais, dans les dialogues, ça investigate. parle quand même de la Would quête you mind asking principale. around and seeing what you can dig up? Même si c'est Once pas you've non plus uncovered les some dialogues les leads, plus we'll regroup. extraordinaires. I have a favor to ask. Ah, sérieusement. Et encore, heureusement que j'ai appris à me téléporter. Vous imaginez comment ce serait chiant sinon? That's, Something in the monastery that someone might go after? There's so much here, I couldn't possibly name just one. Even this here kitchen contains precious wares, Voilà, genre ça wine aide pas bottles trop, from je trouve. centuries past and the like. I hear that stuff is fancy, but not very drinkable. I doubt anyone would go to the trouble Il y a of papa stealing là-bas. it. Papa. Well, what's the matter? You're running all over creation. Ah, you don't believe Lady Rhea is the real target, do you? Even so, the knights have their orders. We can't abandon our duty to guard Lady Rhea. The goddess's rite of rebirth is an important event for the Church of Seiros. They say it's the day when the goddess will return to walk among us. Not too likely, if you ask me. Best if you keep that to yourself. Non, je peux pas, formation là. C'est con un peu, mais bon. Je pouvais aller où aussi là? Hop. Maybe. It would be terrible if the greenhouse was targeted. The plants in here are incredibly valuable. This place contains the heart of Garreg Mach's 995-year history. Bon, enfin, je préfère encore que ce soit la cerf qui prenne plutôt qu'autre chose. Hein. Plants that can save or end lives. They are all my precious children. D'accord. Il y en a partout. Enfin, faut que j'aille là quand même parce que... Faut que je revoie pour la quête. Est-ce que tu vas me dire quelque chose? Well done. You have my thanks. Voilà. J'étais un peu obligée de retourner vers lui, quoi. D'ailleurs, j'ai celle-là aussi à faire. Oh là là, il y a trop de quêtes! Beaucoup trop de quêtes! Okay? Maybe. The goddess's rite of rebirth is the most significant Sans ritual préféré of the non plus, Church of lui. Seiros. Could it be that someone has spread these rumors of an assassination plot merely with the intention to hinder the celebration?
Lui, je vais pouvoir le recruter, non? It would seem that your reputation is on the rise. Even Lady Rhea has taken a liking to you. It's a shame I am not in your class, but I suppose I am content with my current arrangement. Non, mais même lui, je peux pas le recruter, quoi. The goddess's rite of rebirth is the most significant ritual for the Church of Seiros. Could it be that someone has spread these rumors of an assassination plot merely with the intention to hinder the celebration? Non, mais pour la quête... Non, pour la quête... Ah, faut que j'offre le service de thé. The goddess's rite... Could it be that... Tiens. How kind of you. Tu viens dans ma classe maintenant? I will have to repay you sometime. J'avais pas compris ça comme ça. Non, c'est bon, on va pas prendre le thé, non. Et il nous reste une chose à faire, donc... Bon, déjà, on va passer par ici. Il y avait un petit chat. Trop mignon. Ah non, c'est pas à l'intérieur, merde. Oups. Ah, c'est un peu chiant, du coup, quoi. Do you know what this room is? It is the church's treasure vault. I say treasure, but I do not mean silver and gold and jewels. It mostly contains weapons, artifacts, and the like. Anything that would cause too great a stir, should it be stolen? No. The church knows better than to store anything too valuable in such an accessible location. Ok. Bon, dans la zone là, c'est bon. Hop, hop, hop. Ici maintenant, dans la cathédrale, allez. On va y arriver à force. Personne à recruter dans le coin. What? De toute façon, il n'y a personne qui veut venir avec moi, donc... Right. Oh, il y a des Pégases, c'est beau. Bonjour. Have you visited the Goddess Tower? It's a sacred place used for rituals and the like. Oh, je suis en quête de gens recrutés, mais je vois pas. But as you'd expect, that rule just excites their curiosity. Some have even tried sneaking in. Well, at least for this month, that kind of behavior is totally unthinkable. We have a lot more security, what with the goddess's rite of rebirth coming up. Ouais. May I say? I can't stop thinking about Lonato. I'm sorry, Professor. I know this isn't the time, but I just can't get past it. Thank you. No matter what happens, I promise you I'll do my part. Viens avec moi. Huh? You're inviting me to join your class? I'm really flattered, honestly. But I still have a lot left to learn in my current one. C'est bon, personne ne veut. Il y a que Sylvain qui était d'accord pour venir. Voilà, c'est tout, c'est tout. J'ai compris. Professor, I am afraid I have acted a bit childishly toward my brother recently. Given the circumstances, I requested that he provide me with some candies. Silly of me, really. The timing was improper, and I regret it very much now. Oh, but more importantly, this place is off limits, Professor. It is only open to the public on the day of the goddess's rite of rebirth. Je m'en fous, je veux ça. Here's an idea. Et finir ma quête. On the day of the rite, the monastery will be open to the public, including the Holy Mausoleum. The Holy Mausoleum is where the tomb of the divine Seiros lies. There she slumbers, eternally. That's pretty much all that's in there. Just an ancient coffin. It's sealed with a powerful magic to protect against would-be grave robbers. Ah ouais, il y a encore la pièce là à faire. Non mais
j'ai trouvé le truc le plus intéressant là, c'est tout. Il y aura rien là-bas. Des trucs à ramasser. Ah ouais d'accord, carrément quoi. En fait, faut vraiment tout examiner ici. Des fois les trucs bleus là, je regarde pas, je m'en fous. Mais en fait, il faut regarder. Ah merde. There are numerous books in this library that you cannot find anywhere else. But once you are here, you can read them easily enough. I doubt someone would go to the trouble of stealing one. C'était beaucoup moins intéressant là, c'est sûr. Will dispose of books that are deemed inappropriate for the monastery, but that's about it. In a way, I suppose that makes those particular volumes more valuable, right? Ouais. Ça augmente pas mon niveau, non. Ah, je me méfie maintenant. Hein. Bon, j'ai pas envie de te parler. Ah, vas-y, passe la porte. On va y arriver. Hein. Et hop, hop, hop. Oh là là, la caméra. Unbelievable. What a terrifying story. However, an assassination attempt on Lady Rhea is doomed to fail. Pardon? You think the goal may be different than simple assassination? Intriguing. I suppose the priceless objects in this room could perhaps draw thieves. However, there's no one but me who could make use of them. Allez, faut retourner par la Edelgard. Heureusement que tout est affiché sur la carte, hein. Ce serait chiant sinon. Si j'avais pas su comment me téléporter, il aurait fallu que je cours partout encore. Oui, bon, on fait tous des erreurs. Non, mais du coup, maintenant, je vois un truc bleu, j'ai envie de regarder, mais non. I knew I could count on you. Il y a des quêtes, on est obligé de les faire, c'est des trucs disponibles une seule fois dans le mois. There's a place that the church values above all others. On the day of the rite, it will be open to the public. That will make it Voilà, on much est d'accord, easier c'était le than seul usual truc to intéressant. access. Precisely. Heureusement que j'ai suivi quand même. We can't know for certain, but it's a distinct possibility that the Holy Mausoleum is our enemy's target. Mais en fait, c'est vachement pas... Non, je prendrai pas le thé, non. Ouais, ben ouais. On est à combien de temps? Je peux continuer un petit peu. Fin du quartier libre, allez. Fais tes cours. Non, automatique. Quoique, j'ai envie de changer les corvées. Je sais pas, On n'a pas encore fait l'écurie. Qui c'est qui aime bien? Ferdinand. Allez, Ferdinand aime bien l'écurie. Par contre, on va mettre avec qui? Je vais encore le mettre... La pauvre. Bon, ça on le passe. Allez hop. On commence la semaine. Ce sera très bien. Question for you. Alors, vous semblez nourrir des idées intéressantes, professeur. Mais j'ai une question pour vous. Que feriez-vous si l'on vous chargeait d'enseigner un sujet que vous ne maîtrisez absolument pas? Oh merde. Ben ouais, je prendrai le temps d'étudier le machin. Impossible, je maîtrise tous les sujets. That was surprisingly reasonable. Quoi? Parce que je suis pas quelqu'un de rationnel d'habitude? Ah, nouvelle question. Bah moi ça oui, hein. Ça bien évidemment. Non, je passe pas, j'aime bien montrer que je casse les couilles dans les cours à tout le monde. Voilà un récital, mon dieu. I'll keep my voice down. Don't want people thinking I'm vying for attention. Ouais, ouais, te la pète pas trop non How loud is plus. too loud?
Learning these things gives me great Moi aussi, je vais chanter. difficulty. Ah. Tu vas être une super enseignante. C'est qui lui? Ah, je peux boire un thé du coup. Allez, on va boire un thé. Je sais plus qui c'est, donc je sais même pas avec qui je vais boire un thé là. Ah, c'est toi. Thé à la pomme ou thé... Non, à la pomme. I am honored that you invited me. You know about my favorite tea. I am moved. J'ai pas fait exprès, écoute. I am ever so grateful. Delicious. Hey, je suis trop balèze. Merde. Ça va. Lively places are my favorite. I like the monastery because there are always so many people bustling about. Désolée, mais moi les enfants, le marché et tout, c'est pas mon truc. Hein. That tea was very delicious. Please take care, Professor. C'est pas mal ce truc avec le thé, j'aime bien. It is a perfect day to exert oneself. Oh no, this is impossible. Mais tu dis ça pour toutes les corvées, toi. Look, Professor, we did great. J'adore, la pauvre, je la mets partout. Je voudrais pas être à sa place. I will master this. It's starting to take shape. Bon, on aura quoi? Plein de nouveaux certificats, il y aura des batailles. Mais ça tombe bien, puisque c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. Je vais faire une petite save. Hop, voilà. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.